வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஓல்டு மஸ்கிட்டோ பேட்டை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற புது புது இனோவேட்டிவ் வீடியோஸ் வீக்லி சாட்டர்டேஸ் உங்களுக்கு வரும். நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகல. அடுத்து எமர்ஜென்சி லைட் இருக்குது, அது நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதை ஆன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒர்க் ஆகல. அப்போ இது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல, ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து நான் வந்து சார்ஜ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சார்ஜ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ஜ் இண்டிகேட்டர் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் நமக்கு வந்து அவுட்புட் எதுவும் வரல. நமக்கு எல்இடியோ அல்லது பேட்டோ ஒர்க் ஆகல நமக்கு. வாங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ள என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு செக் பண்ணப்போ நான் பேட்டரியோட வோல்டேஜ் செக் பண்ணேன். பேட்டரி வந்து சுத்தமாக ட்ரைன் ஆகிருந்துச்சு. அப்போ இது வந்து பேட்டரி தான் ப்ராப்ளம். அதனால் நம்ம வந்து வேறு பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பேட்டரி தான் ப்ராப்ளம். நம்ம பேட்டரி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு இதே மாதிரி பேட்டரி வேணால் உங்களுக்கு நியர்பை எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி பேட்டரி தருவாங்க. இதே வோல்டேஜ் இதே ஆம்ஸில். எனக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் அதிகமாக வேணுங்கிறதுனால நான் வந்து இந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து லித்தியம் அயன் பேட்டரி. இதோட மாடல் வந்து 18650. இதோட கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2000 mAh. அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த பேட்டரி கம்பேர் பண்ணுறப்ப. நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுற பேட்டரி வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியாக யூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நான் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க.
வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஒர்க் ஆகுது. அடுத்து எமர்ஜென்சி லைட் அதுவும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நமக்கு வந்து பேட்டரி தான் ப்ராப்ளம், அதை மாற்றியாச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பேட்டரி மீட்டர் நார்மலாக ஒர்க் ஆகும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற புது புது இன்னோவேட்டிவ் வீடியோஸ் வீக்லி சாட்டர்டேஸ் உங்களுக்கு வரும்.